Hello guys, welcome to my channel. My name is Karen and the name of my channel is PR Girl for Puerto Rican Girl. I hope that all of you are doing well. In today's video, I asked you to join me while I try, and I say try, to place some of my Pandora collection, which I have on this, mainly on these 4 boxes, into my new stacker system. I got the bottom 2 lids recently and I haven't filled them out. So my plan of this video is that you join me while I do this. I want mainly to place on it the pieces that I have on this white box. This white box is pre-loved and it's pretty full, as well as some of the pieces, if I can put them all, that will be the best, of the one that I have on this gray box. I'm conscious that, as I said, not everything is gonna fill, but in the future, I plan to buy more lids. On this jewelry box, I have mainly my 2 tones on this pink one, and I think I'm gonna leave it that way. Same thing with this one, where I place all my petites and floating lockets, as well as my essence. So yeah, my main goal will be those 2 boxes. Because I don't know how this video is gonna turn out, I haven't planned anything yet on how I'm gonna do this. I think the best thing will be for me to put you some music while you watch me organizing my new stackers. So I hope you enjoy. Hola a todos y todas, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Karen y el nombre de mi canal es PR Girl por Puerto Rican Girl o la chica puertorriqueña. Espero que todos se encuentren bien. En el video de hoy les pido que me acompañen mientras trato de organizar mi nuevo sistema de stackers. Yo quiero organizar algo de mi joyería de Pandora que yo tengo primordialmente en estas 4 cajitas que ven aquí en mi nuevo sistema. La parte de arriba ya yo la tenía y las 2 de abajo las adquirí recientemente, pero no las he llenado. Así que pensé entonces hacerlo aquí en mi canal con ustedes. Primordialmente yo quiero poner las cosas que tengo en esta cajita blanca, que es una cajita usada, porque ya está bastante llena. Y también me gustaría poner algunas piezas, si las puedo poner todas, pues mejor todavía, de las que tengo en la cajita gris. La rosita, mayormente yo tengo mis piezas de 2 tonos y esa no creo que la vaya a tocar, ni tampoco esta cajita donde yo tengo mis piezas de los petites y los relicarios flotadores, al igual que la colección de Essence. Así que como realmente yo no he pensado muy bien cómo voy a hacer esto y yo pienso que tal vez este video puede ser un poquito largo, lo que voy a hacer es que les voy a poner un poquito de musiquita aquí de fondo mientras voy organizándola. Así que espero que les guste este video y que se animen y continúen aquí mirando cómo yo organizo mi cajita de stackers.
as you could tell, I totally failed doing what I wanted to do. Bueno, como pueden ver, fallé completamente en lo que quería hacer. Instead of me getting rid of this box, the white box, along with the reflections one, I ended up getting rid of these two, which was still okay because I downgraded from 5 to 3. Como pueden ver, en vez de deshacerme de la cajita blanca, me deshice de estas dos, que no eran las que tenía planificadas originalmente, pero aún así bajé de 5 a 3. So this is completely empty. As you could tell right here, completamente vacío, como pueden ver. And this one is also empty, as you could see. Esta también está vacía, como pueden ver. I still have most of my moments bracelets and bangles on this white box. Most of my moments bracelets and bangles in here. Sigo teniendo la mayoría de los bangles y los brazaletes momento aquí. So that means that I will need to get another lid from this one. Maybe I will get another of the deep one so I could put the bracelets on that one. Así que voy a tener que comprarme otra pieza como esta que sea de las profundas para poner todas mis pulseras. Still, I'm gonna show you my box with all my two-tones so you could see how I still store them. Aún así les voy a enseñar esta cajita que es donde tengo mis piezas de 2 tonos para que vean cómo las pongo. On the top I have all my rings. Como pueden ver arriba tengo todos mis anillos. Here I have my moments bracelets and bangle. Mis brazaletes momentos y bangle. Here I have my essence in 2-tone. Mi esencia en 2 tonos. Mi pulsera esencia. And then here son muranos. Ahí arribita tengo algunos muranos. And then on top of this right here I have my O pendant, mi colgante O. And my open bangle with the signature 2-tone. Y mi bangle abierta con la colección de insignia. Let me show you really quick how finally the stackers look. Déjenme enseñarle cómo se ve el stackers. I would have loved to keep my Pandora rose in here. Me hubiese gustado tener el Pandora rose aquí. But because the rings do some indentation on the top of the box, as you could see, I moved them. And instead I placed my earrings. Pero como tenemos una indentación aquí por todos los anillos, pues en vez de tener los anillos ahí, los saqué y coloqué estas pantallas. So I have a mix of Pandora rose and silver in here. I like that I could place some of the bangles, the oval bangles, on those rectangular places. Me gustó que pude poner algunas de mis pulseras ovaladas en esos lugares rectangulares. On the second lid, I place my petite and floating lockets. Aquí pude colocar los petits y los relicarios flotadores. Mickey one, el de Mickey, y este redondito, and this other one. On top here, I have my essence, my other 2 essence. Mi otra pulsera de esencia. Here I have the Pandora Me pin. And then I place in here a few pieces that I don't have a home for them right now. Like the recent charms that I got for Christmas, some muranos, some clips. And then on this other place right here, I have these charms from Mores and Camellia. And then finally, y finalmente, I place all my rings in here, at least the silver ones and the Pandora Rose one. Aquí tengo todos mis anillos en plata y Pandora Rose. These 5 are the ones that are sets with the earrings. Estos 5 son los que están en conjunto con las pantallas. So I might rearrange this a little better so I could, you know, I could easily get them stacked. Y aquí tengo mis pulseras que tienen los vestiditos de princesa que me encantan. Here I have the bangles that have the Disney princesses dresses that I love. And on this one I have my 2 bangles that has the Pandora Rose clasp. En esa bolsita blanca tengo las 2 pulseras que tienen el cierre en Pandora Rose. So this is how it looks. I'm pretty sure that I'm gonna get more lids because I want to rearrange more my collection on the stacker system. I in fact would love to get a lid that I have seen that has like 6 of these compartments like this style,
And as you can see, even I have my bracelets undone. I love them for movement bracelets. Yo quisiera conseguir que viene una cajita que tiene, creo que son 6 espacios de este tipo y me gusta mucho para poner los brazaletes momento. So if I can find that, I will be very happy. Así que si lo puedo encontrar, estaré muy feliz. So with this, I'm gonna finish this video. I hope that you enjoy, even though, as I said, this was sort of a failure, but I hope that you still have a good time in here. Espero que, ¿verdad?, se hayan divertido, que les haya gustado este video, a pesar de que completamente fallé de lo que quería hacer. So anyhow, I hope that you still enjoyed this video, and if you did, please remember to give it a thumbs up and consider subscribing to my channel. I will really appreciate that. Aún así, si te gustó mi video, recuerda darle me gusta y considera suscribirte a mi canal. Me encantaría tenerte aquí. Well, until the next one. Hasta la próxima. Bye bye. Gracias.